Make it one to another exciting episode of Masheleng, your favorite financial literacy show. I'm your host, Siata Ratsosa. Mo letsatsing la gompieno re taba re bua ka retirement planning. Gore ga ile gore o theogetse mo nakong ya gompieno, re lebeletse itshulelo e leng gore re mo go yone, dikompone ka bontsi di sa dire sente. Ba batho ba bangwe ba tshwanela ke gore gongwe ba segelo ga thoko ka dikgang tse di tshwanang le bo retrenchment. A mme wena o ipaakantse kwa o leng teng. Le motswana hela o po e leng gore o simolla go bereka gompieno, ha dinako tse di setse di motela. A o taba ipaakantse gore e ka re go tinya nama o e go nna go gae a bana le letseno le leng gore le ka kgona gore le motshedise. Re taba ra tlosa kganye mo tsatsing la gompieno le moitsanape wa rona wa letsatsi, but before re tsena mo kganyeng ra go tabogela go patelong ra go utlwa gore balatedi ba Masheleng a mme bone ba ipaakantse ba itse retirement planning le di product tse e leng gore di amana le yone tse di tshwanang le bo di pension yalo. Re sa dina gore taba go bone ra go utlwa gore bare I have dealt with pension, but I have seen a pension is one of the contributing factors to people's life because it changes lives. But our pension, it has to change at some point. Na go engwe ga re go re hiwe madia re khone go ipakanyetsa matshelo kuru ska ipakanyetsa botshelo when you are retiring. Hey, pension tota ga ke itse go le gontsi ka yone, ga ke ise ke tlhaloganye sentle. Ga ke ise ke tlhaloganye sentle gape since tota dikgang tsa business so far so good ke ise ke ne na go ntse mo go yone. So tota ka pension ga ke ise ke le mo re sentle ka yone gore go iragala mo go yone. Ha kgwebo a mitsugile ke gone ke tabeng ke simolla botshelo sesha gore ke kgone go boloka le tsanonyana le ke le bona ke kgone go le ba gore le kgone go nkgorosa kwa dingwageng tse ke le ditseng go tsona le a di ka nna le kgolo. Nyana ya ka ke le mo haseleng yana ke itse gore go na le motha wa gore o bo lapile o sa tholo ona le bokgoni ya no nna se ke se dirang ke butse fixed account ke ba mo teng ka gore ha o itse gore ka moso go ta iragala ke tiretse lo ne mokhukhunyana gore re ka moso ga ke le kwa ke sa kgone ke se ka tshwenya bana ke nne le letsanonyana la rente e ntse hela yana. Pension kana a be le madi a ileng gore a go roba dingalo wena motho yaanong a ke re kana ha o le pensioniere wa bosa thole o na le letseno gore a re sikinyana yole o ka kgona go sustaina go tswa hale a le gore go ngota be o se go haditswe ka botshelo ja dingwaga tse bo 120 gore ha o mo dirisa sentle wa go goroga sentle go 120 o ka kgona gore ha o lwala ka bagolo ba lwala mangole mo o botsa botsena ha pharmacy hale o te dipilisi ga dio go government o bo kgona go ithekela mo le ding lo le bona lo ding o simola ile gone re wa aga o setse o retire. It's something that I would not encourage gore motho a age ka pension because most of the people le tabe ile gone ke reng ke aga ha ke retire e tabe le gone ke reng ke a go reka kolo ye mpsha. But then how lebelela life expectancy ya rona it's 70. You die before you eat your money. But then nna hela ne ke re ka gore ke Masheleng ha ne re ka hiwanyana before raje kana gongwe ile ha ke tshureng ka reng loan nyana yo e hiwang gore o e yakole o isutsa mai mo le hatsenne gore o enjoy your benefits. Tota one madi a pension ga sa ile gore motho o ka re wa aga ka gore o ta bo tswa mo tirong o bo re wa go aga nto be hella mo phehong e sa helera ga ngo hella ko window level be go sena bo go rile be go sena ya no nna hela ke rutetsa la gore ha o santse o bereka ona le bokgoni dirisa yone na ko ene ke yone tsone tshwantse gore e dirisa a o ke yone na a o retire ngao ke a ile gore o tanna ntse o reka bo motakase o nna o reka bo dijonyana go nna le letseno ya no gape ke gakolla batswana gore ba investe e se ka re ka moso o bo setse ya no nna mokupi ya no nna moralo a go romente mme o no bereka o no na le tsone le gore no ka dirisa madi sente. There are a lot of pension service providers around tse le gore batswana ba setse ba di enjoy ba di tsenelele ka bontsi ja bone whether kana umsadi mogolo ka gore gompieno re na le 1.5 you can still do pension o ntse o tsena ko metshelong
you can still do pension o ntse o tsena le ko dio tse di tshwanang tse tsa ipelegeng o ka ntsha 50 pula wa gago hela e be ile gore botshelo ja gago bo a change. Pension tota, it was meant to change your life and enjoy your life to the fullest. Gompieno gona gore o bo o bone tiro ka moso o bo o kgaolo yaanong nna ke ba rotloetsa hela gore yone nako eno hela eo ke yone nako ya gore o simolole gore o phuthe mophuthelano wa gago o ipankanye gore le se yang o bone tiro gone ya kwa ga goromente ko e leng gore o bone tšhono ga o santse o le monana o le gone o bereka ke yone nako ya gore o tse yone mortgage o dire one mantona a rentiwang o itirele kumo e simologa gone ho ga o tswa ga yana ke gone o itse o ija dithata o iketile e tla re o setsana wa go tsena mo di-agents tsa rona di wena bo setse o heditse sengwe le sengwe o investile go tswa mo go wena o le hustler gore wena o ka itirela pension ya gago ka tsela e ntseng jang o simolola ka go ituela gore ke a bereka o iphirile kana o CEO wa business ya gago mme ga o le CEO mo kgobongpotlana ya gago yo o nang le yone o lebelela letseno la gago gore le kana-kana ga e le gore o tsaya 500 pula ke ba sekai ka kgwedi gore a gore mo go 500 pula yo o ka ipeela seelo sa gore gongwe 10% wa 500 pula wa me ke eno ke dirang savings ya pension ya me. Ke dumela ke re le ba ikutetse balatedi ba Masheleng ba thalosa yone retirement planning ka e leng gore bone ba e tlhaloganya ka teng go a supagala gore ba itse gore letsatsi le a gota le e leng gore ba tao ba sa theogela mme bontsi ja bone go lebega le gore ga ba ipaakanya dikgang tse di tswa mo gore ba dumela gore dikgang tsa bo retirement planning di-pension yalo ke dio tse e le gore di lebane goromente di lebane bahiri ba ba tona ba dikoporasi di tona mme bone ba berekela dikgwebo tse di potana le bone ba rana dikgwebo tse di potana ga ba itse gore bone ba ka itirela ka tsela e ntseng jang ke ka mo letsatsing la gompieno re biditse mme Bontle Rapitsenyane o e leng gore ke moitseanape tota ka dikgang tsa retirement planning gore a to re tharolela kgannye gore yone retirement planning e tshwanna ke mang o tshwanna ke gore o e direleng ebile o e dire ka tsela ntseng jang before re tsena mo puisanong ya rona letsatsi ra go tsa motsotso re ikhutsa ha re boa kwa re ta gore simolola puisano ya rona le mme Rapitsenyane. Every day is a chance to enjoy your financial success. With the BBS Bank's current account, your morning always starts with possibilities. Send money with a swipe, connect with ease, and make every moment count. From big dreams to everyday wins, BBS Bank empowers your every move. BBS Bank. How far can we go? Me ke go amogela gape and thank you so much for staying tuned in. Ne ke go tshepise before the break gore mo letsatsing la gompieno re taba rena le mme Bontle Rapitsenyane. Bontle, welcome to Masheleng. Thank you very much for having me, Dumelang. And give me a little bit of Go leboga rona. So tseno re discuss retirement planning. Re lebeletse dikgang tsa itsholelo gore gona ana re na le dikgwetho tse e leng gore ro thara di itse mo lehatsheng tsa la Botswana. And there are so many people ba leng gore ba retire da people ba leng gore gongwe ba hirwa gompieno ba batla go ipaakanya. Ne ke batla gore kgaoganyetse go na le retirement planning and then there's a pension. What is the main difference between these two? Ga re bua ka retirement planning re bua ka go ipaakanyetsa dingwaga tse o tamong sa go tlhole o bereka kana tse leng gore to ba sa o kgona go amogela a consistent salary every month again. So gantsi batho ga ba akanya retirement planning, they think the financial aspect. They don't look at botsogo jwa gago, your health and well-being. They don't look at other investments. They don't look at wills and trusts. They just focus on the finance bit of it. Me yaanong ga re bua now the comprehensive retirement planning ke leng gore e tsebagantse le tsone bona botsogo jwa gago. Remember ha motho a go retire right now, I'm in my early 30s.
ha ke tsika approach retirement age of 45 going to 50 going to 65 mmele wa change again now body non-communicable disease your sugar diabetes they come creeping in your hypertension they come creeping in but it has to start now. It has to start now with you eating healthy, with you doing all that is necessary to ensure that by the time that you get to that age, we take our needs. Me and we are a pension. Pension they earn they contribute towards pension every month. That option. When you're permanent and pensionable, there's an amount that we save for you every month. By the time you get to retirement, salary purchase the annuity. So that's the difference. Yes. Ko le confusion ya gore nna kana ke theogetse ke permanent and pensionable, maybe I work for a small business or a medium enterprise, ha ke berekele or government and large corporates. Batho ba teng ba na le go nna le tumelo ya gore bone ga bana product tse e leng gore di ka ba thusa when it comes to pension. I think we have evolved as an industry. Now we are inclusive. We have product then whether o mme o rekisang hatafoleng kana o rewa kawashi a o bereka ko security. There are a lot of avenues selling where one can ensure where retire they have saved something for pension airborne. Those products they also take into consideration the maybe the economic climate the financial standing consistent income 1.5 so even those products that are there in the market 200 per month 300 per month we save a pension. Se khanyela ya gore o sontse ra bitura ga go ya re permanent and pensionable. No. You can actually do that as a group. It's a group. O le nosi ya lo itsamela ga go itira. Maybe le gape ntse le wana o ntse a le gongwe le ko turong ke ya ka ke berekane ke nna le pension. Go a le gore ke itirela ya me on the side without having to rely on just the employer's one. Gore ke tse one e leng gore that's one. I get by the time get retire. So am I jumping forward too much? But hare bua ka retirement planning also you need to keep in mind net replacement ratio. Net replacement ratio ke re by the time o retire madi ao tabeng gongwe he le gore o yo tsang pension kgwedi le kgwedi a tshwanetse ra ba le closer to the salary that your last salary before retirement. Gore he le gore ke Bontle wa bereka Bontle wa retire this month, her last salary is 10,000 pula and you should be earning 70% of your last salary. So that means what? That means I need to be earning at least 7,000 pula ga ke ya go retire. Go sentse ke reng o khona gore o bo khona go supplementa your pension ya go turong kana through different avenues go nna la gago on the side investing, trying out businesses gore by the time o tsena go retirement thing you are not too far off from your last salary. Yes. Ya no re bua ka motho e leng gore mo nakong ya gompieno gongwe o tswa mo tirong either o tswa ka bogodi kana tiro ga e sa tlhola kgona gore hold batho mo re ka go bitsang re bo retrenchment yalo. From your experience what have you seen because these people they get to access part of this fund or all of this fund ha ile gore go ntse jalo what have you observed le di motsa di phoso tse e leng gore batho ba di dira go diragala ya? For us, that's such a painful experience currently. When how lebella motho ha ya go tsa gore ha ya tsena go retrenchment thing. Of course retrenchment ga we planile. It's not something that you can say ke ta retrench ka kgwedi ya gore ka ngwaga wa go reka. It just comes and it's your reality. You have to face it. You have to accept it. Hi tana kwa day. But motho ta ba tsa madi. Obviously, if it's retrenchment, there's something that you get from your employer, your retrenchment benefits. But if you're part of also maybe a pension fund, there's also a benefit or some money that you also get from the pension side. No matter how I occupy, I can't namens. Mutomo kare, I can't transfer mutomo. Kora o tshanya hello feel gore itse re ke nya wa bona ya no ke nna ke tsere humile ke tsere dizaka go bona nna he. And the mistake that a lot of people make ke gore ha go ntse yalo
go a le mo go tang mo go wena o bo fula gore ke batla go kgalema lenyatso gore ke batla gore ba mpone. You know, you go and buy the latest car, you go and build the biggest of houses. O lebala gore madi ao a manyenyane. How to 1 million, you might think before you get the actual money, I can be able to do all of these things. But how months? The moment I lost my double what I could I had it. Has on I locally because go now trying go and what I'm calamalians whatever back born to yeah, this is the big guy. You go and will crash a guy or an hour and you come back, go employer and what I made sure and linen to same lesson. Are you sure what because again, kana motho ha tsamadi kana go ngatsa ka retirement yaanong o tsa either 50% or 33%. I get yaanong ha o tsa up to 50%. You can imagine somebody's fund credit kana madi a gago ha ya go retire a go maybe 5 million. Gora ha ya go retire gora o tsa bokae 2.5. Abana and how tsa 2.5 with that mentality, imagine what's going to happen. You don't have any financial plan, you don't have any retirement plan. Madi hala ho we will wa dirisa ka tseleng ya. Yes. And I can imagine gore go diragala batho ba le bantsi thata. O no mention yone kgang ya gore motho ga ya go retire at least o sontse gore ba amogela ke tsa gore palo it was between 70 and 80% of what your 70%. last pay, right? So I le gore gongwe motho o tswa mo tirong ana amogela 20,000 and then ga calculate la package ya gago ya pension a be mo spensa gore me ka madi a ona le one wa go amogela 10,000 which is way less than what they were earning at half. So what gore your advice would be that madi a mangwala e leng gore gongwe ke cash lump sum instead of a dirisa go aga le gore ka dikoloi nona madi a leng gore o le ka go a dirisa ka tsela e leng gore a ka mmusetsa madi a ka complementang a le a amogelang gale. Absolutely. And maybe let me go back a little. Before motho ya go retire, there's a lot that would have been done. I get the retirement counseling. So ga se gore the only counseling that they're going to receive at retirement. There are a lot of things why I encourage you to do additional voluntary contribution. Hello, your contribution is 10,000 pula. Tenga 300 pula on top. In 13,000 pula. That gets you closer to the net replacement ratio 70%. 70%. Bontle kopo rena me re khamile go ne ra o tsa motsotso re ikhutsa re boa kwa ke botore a bo continue on that thought. Me ke go leboge gape gore a bontse ona le rona ke tsa ke re wa ithuta go le gontsi thata ha ile gore you are starting to work kana o motho e leng gore o ipakanyetsa retirement. This is the conversation to have. Oscar was with Every big journey begins with a first step. With BBS Bank's Youth Account, kids learn the value of money and to be savvy spenders while building confidence for the future. From the first swipe to their first big dream, it's about more than the gift of saving. It's also about independence. Set up your child for success with BBS Bank's Youth Account. Start saving. Start dreaming. BBS Bank. How far can we go? We are continuing our conversation le me Bontle. We are talking retirement planning. Bontle me ke go amogela gape. Thank you. Yes. Before we went on the break, o no sentse o thatswa kgang ya gore ha motho a tsere lump sum me madi a ileng gore wa go amogela go pension a le mannyane thata mo mading a ileng gore o na a duelwa o ka dira jang gore a khone gore a bife up that. Ne re bua ka yone net replacement ratio gore there are other avenues tse ileng gore motho o ka leka gore a supplemente madi a yang go a tsaya ka retirement. Maybe when you get to the retirement age kana now when you get to go tsaya lump sum I kry anong ta bo retire. So it's either you get your 33% or your 50%. You need to exercise caution, financial caution now when you get to that stage because gantsi batho ba tsa madi a pension ya keng kareng ke madi a di project gore motho ya mala retirement age e bera sona tsana go 60 ba re bitsore ke nkwa tsa madi mattress wa ba ke batla go semolla family ke batla go bula shop ke batla go ira no madi a pension ga sa di project ha ke re ka itsetso because wa bosa tholona le salary ya lung ya every month
And those are capital intensive projects. And kana gantsi ela motho a di bona ba re nya mme go ha ke tshwere di-million nyana. In their minds ke gore di-million tse di a kgona go dira dilo tseo tsotlhe tseo. And that's how they lose money. Actually, not so long ago, I was engaging with one client o e leng gore o nang le mo go tsone dikgang tsa go tswa mo tirong. And then they had a lot of money. A be ke lemoga gore o itse gore batho ba kgwetho nngwe tona e ba nang le yone ke letshogo la gore they might waste the money if madi a ntse hela. So they rush to taking money out ba re ba dira di-project. So tota e be le letshogo la go tlhoka go tlwaela go nna le madi a kalo. Yaanong Bontle a ko mpolelele go na le batho ba ba reng it's too late for them to start. Ba bangwe ba feel gore it's too early for them to start. So ba e leng gore ba simola ditiro ba it's too early to start, ba e leng gore ba toga ba shaisa ba lemoga gore it's too late to start. Is there a time you think is too early or is too late? Yeah, but the time to start is now. If you haven't started o simola go bereka, simolla go nano. Yeah, right to say some people feel it's too early, some people feel it's too late for them. Because ha motho a simolla tiro, probably again also now that this goes back to one of the service provider, how are you communicating with batho ba e leng gore they're at that age, kind of that stage in life? How do you ensure that your communication compels them to start thinking about retirement planning? Because we tell a lot we use a blanket approach. Retirement planning. I can't talk to motho 30 like le motho 50. There's need to vary even the tone, the language that is used in relaying that information. So ga go nke go nna early kana go nke go nna thari gore o simolola hela ha ka tangeta simolola go no go, but the advice is always start as early as you possibly can ka gore ha o simolola early o na le nako e ntsi ya go ya go retirement thing. But you can imagine if you started at 45 and you only have 5 years, maybe you're retiring at 50, you only have 5 years to plan for retirement. But it would have been better to have started early on. If you had started much earlier. Bontle, I wish we had more time to have this conversation. Ke tsa ke re o ithutile go le gontsi mo tsatsing la gompieno na tshwaela thata Bontle gore it's never too early to start, it's never too late to start. O tshwanela ke gore o ipaakanye because madi ao ha ka ta mo go ena a go wela a ithelele gore ga ona thulaganyo, ga wa ipaakanya, ga o tlhaloganye go retirement planning go tawa eng a to go hella a go diretse borai. We'll be moving to the last segment of our show e leng gore mo go yone re taba tsa dipotso le dikakgelo go balateding ba Masheleng o ska wa sweet. And we have come to the last segment of our show. E leng gore mo go yona re tsaya dipotso le dikakgelo go balateding ba Masheleng. Potso ya rona ya ntlha ya letsatsi e tswa go Seemo. Seemo ena re, someone I barely know asked to use my bank account to receive money for their business and they promised to give me a cut. I'm tempted because I need the extra cash. What risks am I really taking if I say yes? Seemo tshwantse o tlhaloganye gore your bank account, it has to be private to you. That's why re lao your ATM card a bo hiwa ena le pin e leng gore ke ya gago le nosi and ko ena o tshwantse gore o itse. The same applies with transactions. Nako le nako ha gona le batho ba e leng gore they route transactions through your account. Go ka nna ga diragala dikgang tsa bo money laundering because ga o itse ha gongwe gore motho o tsaya kae madi ebile ke eng a batla go a hitisa mo accounting ya gago because o na ka dirisa ya gago ena account. So o ka nna iphitlhelele gore o mo boraing ja gore batho ba hitisitse madi a e leng gore ga a tshwanna gore a ka hitisiwa mo accounting ya gago ka moso trail ha e batiwa e bona go go wena. So you need to be very careful about that. Tempting as it is to make an extra cut, just make sure unless e le motho e leng gore you have been working with, you understand them and you understand exactly how they make money, ke gone go mo e leng gore o tshwanna ke gore o go itse seemo. Potso ya bobedi e tswa go go Ludo ena re, I recently started a hot dog business where I make around $300 on good days. I try to save 150, but then I struggle to restock. How can I balance my stock, income, and savings? Ludo,
let me just congratulate you first, or you are doing a really good thing. You are making extra income, making sure that you earn a bit to supplement whatever that you have been earning. Yana ke batla gore ke gore yana Ludo. Mo mading a leng gore o batla go a save, you need to make sure gore nako le nako whatever you take out of a business se ska sa affecta yone business ka bo yone, because business e ko one motswedi wa gago. So ha ile gore o dira 300 mme a bole moga gore ga o save 150 gore gore ga o kgone go restock gore gore ga o sa restock kana you won't be able to make 300 mo letsatsing le latelang. So you need to make sure gore o tlhaloganya your margins. Ha ile gore your cost tsa product tsa gago tse ile gore go dira 300 di go costa 200, then that is the money that you have to always be using to make sure that you make the 300, and then your savings will come from the extra 100, which is the profit. Ko ne ha ile gore o ka kgona go save teng kana o save a percentage of that profit, because madi a mangwe you might want to reinvest in the business gongwe o igodisa, so that ga o no dira 300 hela next time o kgone go dira 350, next time o kgone go dira 400. But motswedi ga o emisiwe, motswedi wa godisiwa, ga o hokotse ka go nna o tsaya madi otlhe mo businesseng wa isa go di savings, mo tsaya madi wa reinvesta back into the business until yone business yanong e kgona gore go direle madi a ileng gore wa bata. Ke tsaya ke re dipotso tsa rona tsa letsatsi le gompieno re kgonne re di arabe go itse mang go mo bekeng e tang tabele wena ra araba ya gago potso. O ka e lathela on any one of our social media platforms. Re na le Facebook, re na le TikTok, re na le YouTube. Re taba re ntse re emetse dipotso le dikakgelo tsa lona. Until we meet again next week, I'm your host Seatla Ratsosa. O gakologele gore madi a gago ga ana boleng ja one bo mo goreng wa dirisa.